Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema festivo y delicioso. Los árboles de Navidad temáticos y como elegir el estilo que mejor se adapta a tu hogar y a tu personalidad. En las próximas secciones vamos a recorrer una variedad de estilos, cada uno con su propio encanto, para que puedas inspirarte, tomar ideas y adaptar cada concepto a tu espacio, tu presupuesto y tu gusto. Recuerda que no se trata de copiar, sino de tomar ideas y convertirlas en algo único para ti. Así que, sin más preámbulos, comencemos con una visión general de lo que significa un árbol temático y por qué puede marcar la diferencia en la decoración de tu casa. Primero, miramos un árbol tradicional y cálido. En la primera imagen se aprecia un clásico verde intenso, lleno de luces cálidas, cintas doradas y bolas rojas. Es el arquetipo navideño que muchos conocemos desde la infancia. Una sensación de casa, chimenea, familia reunida y recuerdos que vuelan con cada destello de la iluminación. Este estilo funciona en salones amplios, pero también se adapta a espacios más pequeños si eliges un árbol compacto y decoraciones que no saturan el conjunto. El truco aquí es equilibrar color, texturas y brillo para que el árbol evoque confort sin sentirse abrumador. Luego pasamos a un look rústico y natural. Imaginen ramas visibles, tejidos de jute, piñas, madera y una paleta de verde aterciopelados combinada con toques terracotta o crema. En la imagen se ve un árbol que parece sacado de un bosque navideño. Adornos hechos a mano, bolas de madera, cintas de algodón y una iluminación suave que parece provenir de una casa de campo. Este estilo es perfecto para habitaciones con muebles de madera, paredes cálidas y un aire más respirable, sin necesidad de mucha ostentación. Si quieres un toque sostenible, usa decoraciones reutilizables y materiales naturales para lograr ese encanto campestre. Nuestro siguiente estilo es el minimalismo moderno. En la foto aparecen líneas limpias, una paleta reducida, y un árbol que podría ser casi monocromo, blanco, negro o tonos grises, combinados con toques metálicos discretos. La iluminación es clave. Una sola fuente de luz bien colocada puede generar un efecto teatral sin necesidad de adornos excesivos. Este look encaja a la perfección con espacios contemporáneos, apartamentos en ciudades y personas que prefieren una decoración que parezca diseñada, no decorada. Si optas por este estilo, recuerda que menos es más. Elige una base elegante, una o dos decoraciones icónicas y evita saturar. Vimos luego un árbol glamuroso y festivo. Brillos metálicos, lentejuelas, bolas cromadas y cintas reflectantes. La imagen muestra luces centelleantes que crean un espectáculo visual. Este estilo es para quienes aman el drama navideño, colores como plata, oro, cobre, y combinaciones que remarcan el contraste entre luces y sombras. Si tienes una sala de estar amplia y techos altos, este árbol puede convertirse en el protagonista de la habitación. Un tip. Prueba una paleta de dos colores y añade un toque de textura con plumas. Plumas de metal o cintas que miden entre lo elegante y lo festivo. Seguimos con un enfoque vintage y nostálgico. En la imagen, vimos bolas antiguas, brillos antiguos, telas con patrones clásicos y una sensación de retro que recuerda a los años dorados de la decoración navideña. Este estilo funciona muy bien con muebles de época, cortinas de tela gruesa y una iluminación cálida que parece emanar de lámparas antiguas. Para lograr este look, busca adornos con acabados envejecidos, etiquetas de papel, y una combinación de colores que vaya desde el rojo profundo hasta el verde bosque con toques crema.
Es perfecto si amas cantar historias con cada detalle y si quieres que tu árbol cuente una historia familiar. Ahora hablemos de un árbol temático inspirado en la fantasía y en los cuentos. La imagen que acompaña esta sesión muestra colores suaves, pasteles y elementos fantásticos como luminosos copos de nieve, hadas, figuras delicadas y una sensación de ensueño. Este estilo es ideal para habitaciones de niños, para crear un rincón mágico y para quienes disfrutan de un toque caprichoso que sorprenda a los invitados. Si te inclinas por este look, prueba una paleta de azules suaves, rosas, lavandas o menta, y añade adornos que brillan al sol o a la luz de las velas para un efecto de cuento de hadas. También podemos crear un árbol monocromático que juega con sombras y texturas. En la imagen se aprecia una base decorativa de un solo color, digamos negro o blanco, con variaciones de tonalidad en las luces y en los adornos para generar profundidad sin introducir color extra. Este estilo es muy versátil. Funciona en hogares modernos, apartamentos pequeños o estancias con decoración neutra donde quieres un toque audaz sin romper la armonía. Aquí la clave es elegir una textura dominante, como esferas mate, esferas brillantes o elementos en relieve, para darle interés al conjunto. No podemos olvidarnos de un árbol inspirado en la naturaleza o en un tema náutico o tropical, dependiendo de tu entorno. Piensa en hojas de olivo, conchas, cuerdas marineras y acentos en azul marino o turquesa. La primera imagen de esta idea sugiere que el árbol puede ser el centro de una vista exterior o de un salón con vistas al jardín. Este estilo trae frescura y un air de vacaciones fuera de temporada, que puede resultar sorprendente y único. Si vives cerca del mar o simplemente te encanta lo orgánico, este look aporta una sensación de escapada sin necesidad de grandes adornos. Ahora que hemos recorrido varios estilos, vamos a pensar en cómo elegir el tuyo. Todo parte de tres preguntas simples. ¿Qué espacio tienes y cuánto quieres gastar? ¿Qué sensación quieres que transmita tu salón? ¿Qué personalidad quieres que exprese el árbol? Responder a estas preguntas te ayudará a decidir entre tradicional, rústico, minimalista, glam, vintage o temático fantástico. Si te inclinas por un solo color, recuerda que puedes combinar texturas para que el árbol no se vea plano, incluso dentro de una paleta limitada. Si prefieres un look lleno de detalles, una combinación de capas de adornos en distintas alturas y tamaños puede crear un efecto rico sin perder armonía. Consejos prácticos para lograr el mejor efecto. Elige una paleta de colores central antes de comprar adornos. Esto te ahorra dinero y te da cohesión visual. Combina diferentes tamaños de adornos para crear ritmo y profundidad. Usa bolas grandes como puntos focales y rellenalos con piezas pequeñas para llenar los huecos. No dudes en incorporar elementos hechos a mano. Detalles personalizados hacen que el árbol se sienta único y lleno de historia. Iluminación adecuada. Las luces cálidas funcionan bien con estilos tradicionales y rústicos. Las luces frías pueden realzar el minimalismo y el glam. Mantén el equilibrio entre el árbol y el espacio circundante. Si el árbol es grande, reduce otros elementos decorativos en la habitación para evitar que se sienta pesado. Si quieres pasar de la idea a la acción, aquí tienes un mini plan para empezar este mismo fin de semana. Primero, mira tu espacio y mide la altura del techo y la anchura de la zona donde colocarás el árbol. Segundo, decide tu paleta de colores y busca 6 a 12 adornos que se ajusten. Tercero, añade 2 o 3 piezas destacadas, como una cinta llamativa o una pieza central grande para crear un punto de atención. Cuarto,
Prueba primero con iluminación suave y luego añade más luces si lo ves necesario. Por último, da un paso atrás y mira el conjunto. Si algo no encaja, retira un artículo y prueba con otro concepto hasta que sientes que está equilibrado. En resumen, los árboles temáticos son una forma divertida y personal de celebrar la Navidad. No se trata de imponer una única regla, sino de expresar tu estilo, tu historia y tu hogar en una pieza central que te haga sonreír cada vez que la ves. Ya sé que eliges la nostalgia de lo tradicional, la simplicidad del minimalismo, o la fantasía de un árbol de cuento, lo importante es que el resultado te represente a ti y a tu gente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por estilos, ideas y consejos prácticos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más ideas de decoración navideña. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu estilo favorito y qué adornos no pueden faltar en tu árbol temático. Hasta la próxima y felices fiestas.